Let's look at homework week 1 questions. Okay tak awak buat tu? Ni basically homework week 1 ni, dia dah cover semua chapter lah, satu chapter ni lah. So for the first question, consider the combustions of hydrogen. Okay, so dia dah bagi reactions kat sini. Oxygen, hydrogen being combusted to form H2O in gas state. Kita balancekan dia dapat 2 mole for H2, 1 mole for O2 dan juga 2 mole for H2O. Okay, if hydrogen is burning at the rate of 0.75 molar per second, so dia sebut sekarang hydrogen is burning at the rate of. So what does this mean? Apa yang awak boleh keluarkan daripada sini? Dia bagi rate berapa belongs to hydrogen. How do you write this? Dah kan tak keluar lagi lambat. Dah lambat lah line. Okay, dia baru keluar. Okay, so this 0.75 molar per second, can I know how do you interpret this in terms of equations? Negative. Okay. D concentration. D concentrations. Siapa punya? Hydrogen. Hydrogen gas over dt. Okay, so kan kita belajarkan kan kita belajar kat sini, kita belajar hari tu, dia macam ni kan, ni adalah rate of reactions kan. Rate equal to negative dH2 over dt macam tu. Okay. Ya, Miss. Yang ni namanya rate of reactions. Jadi awak dah ada value dah kan, so kita boleh ubah je lah. This rate ni value dia adalah 0.75 molar per seconds. This molar comes from the dH2. This seconds comes from your dt. So molar per second. Okay, itu information yang dia bagi. And then they ask you to determine the rate of consumptions of oxygen. Now your oxygen is on the left hand side or on the right hand side? Left hand. On the left hand side. Any species on the left hand side should be regarded as negative or positive sign? Negative. Negative. So we could say the rate of consumptions of oxygen, you could write as rate equal to negative of siapa? Concentration of oxygen. Okay, concentrations of oxygens, right? dO over dt ni. Okay, tapi sekarang ni yang kita nak cari ni lah, based on here. And then the second questions, rate of formations of water vapor. Formations means positive or negative? Positive. Positive. So kalau kita write rate equal to positive, but now you have coefficients of 2. What will happen to these coefficients of 2? 1/2. 1/2, okay? Dia akan jadi coefficient 1/2. Change in concentrations in terms of H2O over time. Okay, right. So now we have rate of reactions for H2, O2 and H2O. How do we combine all this in only one sentence? Apa kita panggil nama benda tu? Bila kita gabung semua ni dalam satu sentence sahaja. Differential rate equation. Okay, so each and every time you got this type of questions, please first take out your differential rate equations. So you're going to write your differential rate equations like this. Rate equal to, okay, tadi kita tahu this 0.75 given is only belongs to negative dH2 over dt. Tetapi kita kena tahu juga in your H2 you got this coefficients of 2. Means in your differential rate equations, you need to include this number 2 as part of your differential rate equation. So kita nak tulis dia apa? Negative negative? Yes, 1/2 dH2 over dt, terus sambung equal to negative dO2 over dt equal to positive 1/2 dH2O over dt. Okay, saya ajar awak cara nak keluarkan ni lah. So bila nak cari consumptions of oxygens, awak dah ada dH2, awak boleh comparekan dengan
Oksigen ni. Sebab kita nak cari dia ni kan. Once dah tahu oksigen dengan hydrogen gas punya rate, and then you want to find the water vapor, do you need to rely only on the rate of hydrogen ataupun boleh je kalau nak guna oksigen juga? Compare. Boleh pilih. Boleh pilih. Okay. So, saya tak go through satu-satu, saya terus tunjuk awak jawapan. Okay, cara kira dia macam ni lah awak Okay, first kali keluarkan apa yang dia bagi, given rate of hydrogen tu berapa, kena tunjuk tau. Dan kena tulis given, dia ada markah. Maksudnya kita faham apa yang dia nak cara sampaikan. 0.75 tu benda apa sebenarnya. Kita keluarkan, kita tahu, kita faham benda apa yang dia nak. Satu markah. And then before you start doing all the calculations, take out your differential equations like this, just the one that we did before. And then terus masukkan dalam kita punya formula. Okay, kalau kita nampak, kita nak compare sekarang O2 dengan H2. Okay, the 0.75 only belongs to negative dH2 over dt. Jadi awak kena carilah 1/2 dia berapa. Barulah sama dengan negative dO2 over dt. Semua dapat tak value ni? Dapat. Okay, dapat. Good. Together with unit Dapat, Miss. Unit? Yes. Tak ada unit salah. Okay, for the second one sama juga. Nah, this time saya still guna H2. Okay, sebab H2 boleh je ikutlah nak guna O2 pun. Saya compare dia. We know already the dH2 over dt belongs to ni 0.75 tadi. Okay, jadi bila kita darab sila naikkan dia punya coefficients tu nanti dapatlah dapat value yang sama sebab 2/2 dapat 1. Okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Miss, saya nak tanya. Yes, boleh. Yang satu Roman tu, kalau saya tak tulis differential rate equation dia, tak boleh? Yang mana? Differential equation. Yang atas. Oh, awak Atas. kena keluarkan. Sebab kalau awak tak keluarkan differential equation ni, awak terus je compare, dari mana awak dapat benda tu? Kita tak ada satu reference. Kita kena ada satu reference yang membuatkan awak boleh guna dia. Oh, faham. Sebab Okay, tu kena Miss. keluarkan, yes, differential equation dulu baru boleh gunakan dia. Sebab kalau awak terus ambil yang ni equal to ni, dia datang pada mana? Kenapa kita boleh equalkan? Macam itulah persoalan dia. Okay, Miss. Thank you, Okay, Miss. right. Okay. So, soalan B pula. Consider the combustions of ethylene C2H4. Okay. Nanti ni lah yang awak akan buat ni. Sebenarnya kalau dia tak bagi ni awak kena buat sendirilah. Okay, C2H4 to react with 3O2 to form 2CO2 plus 2H2O gas. If the concentrations of C2H4 is decreasing at the rate of 0.23 molar per second. So from this statement, apa yang awak boleh bagi tahu? Macam mana cara kita tulis dia ni? Rate. Okay, rate kita, okay, rate sekarang tak payah dah sebab kita dah ada value, kita terus je negatif ke positif? Negative. Okay, so kita ada negatif. Now, do we have any coefficients on your C2H4? No. No. Okay, kalau ikutkan No. ada juga and memang this number do not belongs to any of the coefficients. So kita terus keluarkan negatif D C2H4 over dt sama dengan 0.23 molar per second. So this is the given value. Awak keluarkan ni, awak dapat markah. Calculate the rates of change in concentrations of both O2 dan juga H2O. Okay, first step sebelum kita nak buat any calculations, kena keluarkan apa dulu? Differential rate equation. Yes, differential rate equations. O2 kita ada positive or negative sign? Negative. Negative 1 over 3. 3. What about CO2 and H2O? Will they have positive or negative sign? Positive sign. Positive, both positive. What will happen to the coefficients? Both will have 1/2. Yes, 1/2. Okay, so kalau kita buat ni, dia kata calculate the rates kan. Tak kisahlah O2 dengan H2O. O2 rate of consumptions, maksudnya digunakan. H2O rate of formations. Okay, so kita tengok jawapan. Okay, like this lah. First kali, keluarkan dulu differential equation ke ataupun given information tu, markah diorang separate kat sini. And then once you compare, you get your final answer, dapat lagi satu markah. And then sambung pula kat bawah ni. Selanjutnya kita buat conclusions. Rate of disappearance of O2 is berapa?
kadang kalau awak contoh dekat atas tu awak tak tulis unit tak dapat markah. Kalau awak sama dengan conclusions together with unit nanti dapat markah kat situ. Either or lah. Yes. Yes. Kalau tak tulis rate of is di yang conclusion dia tu salah ke? Okay, kalau for now saya bagi tapi later on tolong tambah. Every time you dapat markah, you dapat value, you sambung conclusion. So kita faham tu benda apa sebenarnya. Sebab kalau ikutkan kan, kita tak tulis apa pun dekat sini. Dekat sini, kita tak tahu pun dia ni cakap pasal rate ke apa. Sebab tu kena ada conclusion. So I would say salah lah. Tapi untuk latihan ni saya bagi je dulu sebab awak mungkin kita tak emphasize lagi kan. Okay, so wajib buat conclusion bawah tu sebab kita tengok kalau nombor ni nombor apa ni? Dia mahu maksud apa? Kalau orang tak tahu, dia tak tahulah benda apa. So kita buat ayat juga bawah tu Okay. So same goes to water, buat juga sama sebab kita dah ada reference value dekat differential equations ni. Jadi bolehlah kita terus compare, dapatlah rate of formation of H2O is 0.46 molar per second. Kalau awak tak buat conclusion ni lagi, tolong tambahlah dalam jawapan awak. Next time masukkan. Tapi kali ni saya bagi je markah kat situ. Okay ke? Okay, Miss. Alright. So next question pula C. Okay, the rate of decrease in N2H4 partial pressure in a closed vessel from the reactions is 45 mmHg per hour. So kita tengok dia bagi info tentang N2H4. This value belongs to apa? Macam mana kita nak tulis dia? Negatif or positif? Oh, tak keluar lagi. Sorry. Negatif. Dekat skrin awak tak keluar lagi kan? Lambat. Tak. Sekejap. Tapi semua ada soalan kan? Ada. Lambat lah. Saya sekarang kat page soalan. Miss, Yes, apa? Maya? maksudnya kalau kita tulis the equation baru dapat, maksudnya tadi kan equation tu dapat satu markah kan, memang kena tulis lah. Yang mana? Differential tu Ya, betul. Sebab kalau awak terus buat calculations, mana awak dapat persamaan tu? Oh, okay Miss, thank you. Kiranya macam dia reference value lah. Takkan terus masuk, kita faham. Kalau orang yang tak faham apa, dia tengok dia tak faham kan? Okay, right. Sure. So now we have this number 45 mmHg per hour and they belongs to N2H4. How do you express this N2H4 in terms of this number of rate? Macam mana kita tulis dia? Concentration. Okay, negative kan? Negative concentrations N2 over dt equal to yes 45 mmHg per hour. Mesti awak macam fikir tadi dia molar Miss, kenapa dia mmHg sekarang? Kan dia kata dalam bentuk partial pressure. Dia tak semestinya kena concentration tau. Dia any amount yang kita ada change in terms of the punya value boleh consider as part of your rate of reactions. Okay, determine the rates of formations of NH3 partial pressure. Okay, dia nak cari tentang NH3. Kalau ikutkan NH3, macam mana kita tulis rate dia? Rate of reactions dia macam mana kita express dia? 1/2 Positive or negative? positive. Positive, 1/2. Concentration in history over time. Yes, change in concentrations NH3 over time. So basically, kalau kita nak gabungkan this whole sentence, kita kena buat apa tadi? Kena buat differential rate equation. Differential rate equations, we want to find about NH3, but at the moment we have info about N2H4. First, you take out this one, given this number. How do you express the 45 mmHg? And then you write the differential rate equations. And lastly, you calculate the value. Okay. So, tapi kalau soalan ni dia bagi 2 markah, berkemungkinan markah dia dekat substitutions lah. Dia ada masa dia bagi markah dekat differential equations ataupun tak. Tapi biasakan diri awak tulis. Okay. When writing differential equations, please always remember to write this rate. Kebanyakannya tak tulis rate ni terus buat negatif, positif tu pun kira salah.
Okay. Dapat tak 90 mmHg per hour untuk NH3 punya formation? Okay, Dapat. Dapat Miss. Saya proceed. Soalan seterusnya, saya nak macam ajar awak, bukan jawapannya, nak tengok cara keluarkan jawapan tu. Okay, a reactions below A plus B to form C obeys the following rate law. Rate equal to K concentrations of A to the power of 2 and B. So dia dah bagi belum rate law? Dah. Okay, so daripada rate law ni apa yang awak boleh keluarkan? Awak tahu pasal apa? Ni kita Order panggil of apa? reaction. Ni kita panggil apa? Order. Order of reactions. Kalau in terms of concentrations, order of reaction with respect to A adalah first order, second order, third order, zeroth order? Second order. Second order. Kalau with respect to with respect to B, berapa order dia? First. First First order. order. Kalau soalan tanya overall order of reactions, what is your overall order of reactions for this reaction? 3. Third order lah. Okay. Alright, good. Okay, explain how will the rate change if the concentrations of A is doubled. Okay, dia suruh explain tau. Bila explain ni, dia tak semestinya kena ayat sahaja. Dalam kimia, explanations kita sometimes from the formula tu, kita interpret dia and then kita bagi final conclusion macam tu. Dia bukan ayat panjang tau. Buat ayat panjang pun boleh asalkan buat maksud yang sama. Tapi senang kita proof dia macam mana dapat, bagi conclusions. Itu pun dikira explanations. Okay, and then okay, kita buat sekejap, kita tengok dia semua. So yang ni kita tahulah apa yang awak kena buat kalau soalan Roman number 1 ni. Dia kata kita nak doublekan A kan. So Miss. yes, rate kita kekalkan K, lepas tu kita ada A power of 2 dengan B. Jadi kalau kita doublekan awak punya A, dia akan jadi 2 kan kat depan ni. Miss. Okay, so bila kita dah kembang-kembangkan dia, last sekali kita dapat rate law kita macam mana cara baca dia? Rate equal to berapa? 2K. 2 to the power of Okay. 2 kan? Ni 2 to the power of 2, tak darab? Jadi berapa? 4 kan? Betul. Patutnya jadi 4, so it's 4. number 4. B tak ada kan? B to the power of 1 je kan? Tak double, kita tak double, kita tak triple, kita tak half kan B, so kekal je. Jadi last kali, your rate akan ada 4 kat depan ni. 4. Your rate law 4, okay. Concentrations of A to the power of 2 kekal sama dan juga B. So what could you tell by doubling concentrations of A, what will happen to your rate? Increase or decrease, do you think? Increase. Increase. Rate of reactions will increase by a factor of Or 4. yes, by a factor of 4 boleh, will increase 4 times boleh. Asalkan nak cerita. Okay, kalau kita tengok jawapan dia. Ni cara jawab dia awak. You show how do you get by doubling the A. Okay, kita tengok dekat rate tu apa terjadi. So kita dapat 4 kan kat sini. Ya, Miss. Itu satu markah and then you bagi conclusions. So when concentrations of A is doubled, the rate will quadruple ataupun increases 4 times ataupun increases by a factor of 4 macam tu. So 2 markah datang pada how do you prove you get the rate equal to something by applying the doubling of concentrations of A, and then kita bagi tahu apa yang you dapat bacaan daripada sini. Okay. So what are the orders with respect to A and B? Bila sebut with respect to A and B, kena jawab asing-asing lah. Order with respect to A adalah second order. Order with respect to B is first order. So dapat 1 each. And then overall order of fraction is 3, third order. Macam itulah. Okay ke yang ni?
Faham tak macam mana boleh dapat jawapan tu? Boleh Miss. Okay. Faham. Next, determine the unit of the rate constant. Yang ni saya nak conteng sikit. Unit of the rate constant is determined from your ni lah dia punya rate law ni. So kita tengok sekarang unit of rate constant kita apa simbol dia? K. K. Okay, K sahaja. Sekarang ni kita padam je ni. K. K So sekarang ni untuk dapatkan unit of K, awak kena keluarkan rate ni. Kita tahu rate adalah concentrations over time kan? Tak kisahlah siapa depan tu. Miss. Alright, okay. Lepas tu kita nak cari K. Now, concentrations kita tahu dalam M, betul tak? Betul. M sekarang kita ada power of 2. Jadi M akan jadi power of 2. Lepas tu sebelah dia kita ada concentration sahaja to the power of 1. Jadi apa unit dia? 1. Molar lah kan? Pula. Yang ni pula. Concentrations dalam molar, right? Betul Miss. Betul. Okay. Sekarang dia tak bagi tahu time dalam apa. Tapi kita letaklah. Let's say kita kata second. Ke hour, ke year, ke sebab dia tak bagi tahu kan? Okay. Bila kita gabung ni, dia akan jadi M kuasa 3, right? Okay, last sekali. Kalau kita gabungkan K sebelah kiri, yang lain tu semua sebelah kanan, kita akan dapat M to the power of 3 bahagi dengan M. Lepas tu S ni naik atas, betul tak? Kejap. K kekal. Okay, silap. Dia akan jadi M bahagi M3S kan? Okay, lepas tu M dengan M3 boleh cancel tak? M atas ni 1 kan? Cancel, ni tinggal 2. Boleh. So bila last kali kita akan dapat K kita dalam unit apa? Macam ni kan? M negative 2, S negative 1. Betul Miss. Okay, kalau ikutkan yang awak belajar zeroth, first and second order, tak ada pun unit ni. Unit ni, K ni, dia belongs to your rate law. Rate law awak sekarang ni, dia kan gabung A dengan B kan? So unit yang kita dapat ni, actually dia belongs to the third order lah. Dia bukan lagi with respect to A, with respect to B. Kalau yang awak belajar zeroth order tu, just molar per second. Lepas tu kalau yang first order per second contoh. Kalau yang second order per molar per second kan. Ni third order. Sebab tu dia lain. So kalau overall order of fractions, dia bolehlah lebih 4 ke kan? 3 ke mana itu? Macam kat sini samalah. Yang tu kita dah spesifik dah. Ni yang ni dia buat time. So tak ada masalah pun. Maksudnya tak kisah mana pun sebab soalan dia very general. Okay, boleh? Kita tengok B pula. Now, these reactions A plus B to form C has the rate law of rate equal to K concentrations of B to the power of 2. Okay, what happened to the O? Kita tahu tak order of reaction O pula dah, sorry. What happened to A? Because at the moment you have both A and B. Suppose dekat dalam rate law kita pun kena ada A and B lah kan? Sepatutnya. Kan patutnya rate K concentrations A, concentrations B. Tapi kita tak tahulah order dia berapa. Let's say M dengan N. At the moment you only have B. Kalau B kita tahu dia punya order of reactions berapa? 2. Okay, means yang A ni order of reaction dia berapa? 0. Okay, good. Dia tulis kat sini tak ada kat sini, bukan kata dia tak ada dah, dia ada tapi order of reaction dia adalah 0 sebab rate law dia express only concentrations of reactant raised to the power of berapa ikut order dia. Okay, now look at the B1 Roman. If concentrations of A doubled, will the rate and rate constants change?
No, sebab kita belajar, yes. Rate kan, kalau K concentrations of A to the power of 0, dia akan cancel kan? Dia akan jadi sama je, betul tak? Rate equal to K. Betul. Jadi awak tunjuk benda ni. Awak tunjuk benda ni, lepas tu awak bagi conclusion macam tadi. So cara jawab dia, still kena cakap lah, terus tak boleh kata no. Tak boleh kata remain unchanged, tak boleh. Okay, awak kena kata when A is doubled, the rate will not change. Bagi tahu dulu tu. Sebab dia tanya change or not. Cakap will not change. Rate tak change, rate constant pun tak change. Sebab dia tanya dua-dua kan. Dia tanya dua-dua tadi. Dia tanya rate and rate constant. So bagi tahu, both rate and rate constants will not change. Itu satu markah. Kenapa dia tak change? Bagi tahu. Because order with respect to A is zero order. Cukuplah situ. Sampai situ markah dia. Yang bawah tu tambahan. Rate constant will change if temperature change. Yang ni yang macam kita belajar KA, KB semua dulu tu kan. Temperature berubah, akan ada perubahan. Okay, Miss. Okay, right. So tengok pula soalan lain. State the reaction order for A and B. Bila dia minta for A and B, kena beritahu lah A reaction order berapa, B reaction order apa. Kena sebab state. Yang tu zero, yang satu lagi tu second order. Kena buat ayat complete tau. Tak boleh concentration of A, zeroth order, tak boleh. Order with respect to A is zero order. Order with respect to B is second order. Okay. Next, give the overall reactions order. Overall reaction order, 0 tambah 2 dapat berapa? 2. So bagi tahu lah, overall order of reactions adalah second order. Lepas tu dia tanya apa? Determine the unit of rate constant, samalah juga. Kalau kita tengokkan rate ni, kalau kita simply interpret from here, ni kita ada molar per second. Lepas tu kita ada sini sebab dia zero kan. Ni zero maksudnya ada tak molar? Tak ada kan sini? Tak ada. Okay. Yang B pula dia to the power of 2 maksudnya dia M2 kan? Betul. Kita nak cari K. So kalau kita rearrange dia, K equal to molar over M2 per second macam ni. Jadi kalau kita cancel, naiklah sekali dapat per molar per second. Tak kisahlah awak nak buat minit ke apa hour sebab dia open for interpretation saja. Jadi dia bagi per molar per time. Okay. Okay, question 3 pula. Yeah. A radioactive elements K with an initial concentrations of 3.5 10 to the power of negative 6 mole per liter undergoes decomposition reactions at 25 degrees C. So the rate constants of the reactions is 3.17 years per years. Okay, dia bagi awak sekarang ni information. The hint here is radioactive undergo decomposition reactions. Okay, suppose you need to know kalau zeroth order reaction macam mana berlaku. First order reaction macam mana berlaku. Second order reaction macam mana berlaku. Awak sepatutnya kena tahu. Yang ni boleh tengok dekat dalam full lecture notes tu. Okay. Tetapi ada lagi tak hint yang dia nak bagi tahu tentang order of reaction ni macam mana? Ada tak hint given for the rest of this statement? Initial concentration. Initial concentrations is just concentrations. Now, okay, sepatutnya order of, sekarang kita tengah cakap pasal order of reaction sebab soalan ni tanya order of decomposition reaction kan. Okay, order of reactions, kita tahu dia akan, kita dapat tahu dia daripada eksperimen, right? Betul. Okay, kalau nak tahu daripada eksperimen, dia akan bagi sama ada data untuk kita plot ataupun dia dah bagi siap-siap. And satu lagi kita tengok unit of rate constant. Tu salah satu lah. But at the same time, kalau dia tak bagi unit of rate constant contoh, awak kena tahu zeroth order contoh reaction ni macam mana. First order reaction ni macam mana. Second order reaction apa yang berlaku. Benda-benda ni saya tak include dalam kita punya video. Tetapi dalam lecture notes awak yang full tu, yang dah printed out tu, itu ada dia bagi contoh. Okay, radioactive elements yang undergo decomposition actually they belongs to first order reaction. Okay, how do I know this? Dekat dalam notes lah dia dah bagi tahu contoh-contoh reactions yang berlaku.
apalah. Tapi awak dengar suara sampai. Tulisnya tak keluar, baru keluar tu. Okay. Kena tahu reaction siapa yang involved sebab berkemungkinan dia tak bagi information tentang benda lain. But then, for the rest of this sentence, kita sambung ayat ujung ni. The rate constants of the reactions is 3.17 per years. Apart from knowing type of reactions, apart from knowing the data, you can also determine rate of order with respect to these reactions from the unit of your rate constants. At the moment, you have per years. Per years ni, dia samalah juga macam yang mana satu, zero, first or second order. First order. First order, kan? Kalau kita tengok first order, dia per second. Mana dapat first order? Let's say awak ada rate equal to K concentrations of A to the power of 1, kan? Kan kita tahu rate adalah change of concentrations against time. So, molar per second. Kita nak cari K. Concentration sahaja apa? Mol. Molar. Lah, lambat tau. Saya dah tulis tau bawah ni banyak. Dia tak keluar lagi. Okay, tak apa. Awak ada bear in mind. Molar per second dengan molar, kita nak keep K on one side. Dia dah keluar. Equal to, so sekarang ni, molar per second bahagi dengan molar, right? Bila dia bahagi, kita akan cancel molar dengan molar, betul tak? Betul. Betul lah, dia ni first order kan. Sebab dapat tinggal per second je. Same goes to this informations per years. Per years means per time. Per time belongs to first order. Maksudnya kalau awak tak ingat lah reaction apa yang terlibat, awak tengoklah unit. Tetapi tak semua information, tak semua soalan akan bagi unit of K ataupun akan bagi tahu dia order apa. Jadi somehow kena tahu juga zeroth order contoh reaction dia apa. First apa, second macam mana. Okay? Okay, Miss. So macam mana awak nak jawab? Determine the order of the compositions reactions of K. Kita tahu zeroth order. Zeroth order pula, sorry. First order. Dia minta awak explain. Macam mana awak nak explain? Awak nak beritahu apa? Macam mana awak tahu tadi? From unit of rate constant. From the unit of rate constant, awak boleh kata ataupun awak cakap because the compositions of radioactive elements dia akan involve first order reactions. Okay, bolehlah bagi reason tu. So kita bagi tahu order with respect to K is first order because radioactive decay is first order reactions and unit of rate constant adalah per years. So these two indicates that they belongs to first order reactions. Ada dua sebab. Kalau awak tak tahu satu, awak kita satu lah, sama je. Asalkan bagi reasoning. Okay? Okay, Miss. Okay. Next, kita proceed dengan soalan seterusnya. Soalan 3 lagi, but for B. The rate constants for decompositions of N2O5 at 67 degrees C is 0.35 per minute. Okay, kalau dia bagi sini decompositions of N2O5, maksudnya you initially have N2O5 to form, pecahkan jadi N2 dengan O2 kan. Itu masuk decompositions. Nanti balance lah. Kalau O ada 5 kat sini, mungkin kita boleh letak kat depan ni 2 kan. 2 N2O5 ni jadi 2. 5 kali 2, 10, letak 5, right? Dah balance dah. Dah, Miss. Okay, awak buat je. Kadang-kadang dia ada markah, kadang tak ada markah. Awak buat je walaupun dia tak minta supaya kita boleh imagine macam mana reactions tu berlaku. So now, the rate constant ni apa kita punya simbol tadi? K. Okay, kita tahu K lah. Okay, kalau untuk K dalam formula apa kita ada? Kita ada rate law, kita ada integrated rate law and sometimes memang adalah juga dekat half-life. So tak tahu lagi nak guna formula mana. Cuma kita brainstorm dulu idea. K ni ada dekat dalam 3 tu. So either one of this yang kita akan guna dalam calculations. Now, dia dah bagi tahu rate constant awak adalah 0.35 per minute. Means this number 0.35 per minute ni belongs to your K kan? Betul. So kat sini kita tahulah dia ada ni, okay, right? Okay. So calculate the concentrations after 6 minutes. After 6 minutes. Dia nak cari concentrations after 6 minutes. Maksudnya 6 minutes lah bawah ni, betul tak? Okay.
Lepas tu dia bagi awak if the initial concentrations is 0.200 molar. So this is the initial concentrations. After 6 minutes tu belongs to certain time lah. So maksudnya contohnya saya tukar sini concentrations at certain time T. Okay, you have initial concentrations, you want to find concentrations at certain times, and at the same time you have K. Which formula are you going to use? And you know already this reactions order belongs to berapa order dia? Kalau tengok unit? First order. First order. So kita tahu dia adalah first order. Kita sekarang ada initial and certain time concentrations. Kita nak guna formula mana? Rate law, integrated rate law or half-life? Integrated rate law. Integrated rate law. Can I know the integrated rate law equations for first order reactions? Kalau kita integrate 1 over something, dapat apa? Ln kan? Betul tak? Ln Yeah, initial over, betul. nah ni equal to KT. yes, positif ke negatif? Positif. Yes, positif. So awak tengok balik tahu notes hari tu. Sebab kita jadi negatif tu kalau kita rearrange dia nak jadi graph kan. Yang ni kalau awak nak buat calculations guna je lah formula ni. Okay, so kita dah ada this value. Kita dah ada belum K? Dah. Dah. Time dah ada belum? Dah. Time ni nak kena tukar tak jadi second? Tak perlu sebab Kenapa ini tak dia perlu? dalam minit. Yes, betul. Dia punya constant dah bagi dalam minit. So kita boleh cancel out the unit nanti. So nanti kita nak cari ni kan? Miss. So substitute value KT darabkan dulu. Lepas tu buat shift ln answer. Lepas tu delta T naik atas maksudnya initial concentration bahagi answer tadi. Tekan kalkulator kena betul. Last sekali dapat apa jawapan? Untuk B1 ni? Lah, tanya jawapan tak jawab pula. Dapat tak ni? 6 months? Ni soalan mana? Ya Allah. Tadi Miss ada Terskip terlepas satu time. Oh, okay, tak apa. Okay, sementara kita dah bincang ni, sekejap kita patah balik. Tak perasan. Okay, dapat tak jawapan ni? Awak punya betul lah. Dapat tak concentration 0.024 mol per liter? Dapat. Dapat. Okay, sekejap. Kita go back soalan yang tertinggal tadi. Bawah tu Oh, sorry. Okay. Calculate the concentrations of element K after 6 months. Okay, kita nak cari concentrations after 6 months and the time taken for the concentrations to reduce to 1.75. So dia dua soalan yang berbeza, dua benda yang berbeza. Time taken bila concentration reduce to this number. Okay, buat satu-satu, buat yang hijau dulu. Concentrations of element K after 6 months. Dia nak minta awak cari concentrations at certain times. Dia bagi awak dah ada K. Awak dah ada belum initial concentrations? Dah. Okay, so initial concentration. Jadi kita nak guna formula mana? Half-life. Kenapa? Half-life Miss. Kenapa pilih half-life? Tak, saya tanya kita nak guna reaction apa? Half-life. Patutnya bunyi dia macam tu. Saja saya tanya awak. Kita nak guna formula apa? Integrated rate law ke half-life? Kita nak guna formula apa kalau nak cari concentrations at certain time? Integrated rate law. Yes, integrated rate law. And now kita dah tahu belum order of reaction tadi? Satu kan? First order kan? Miss. Sama je lah formula ln over something tu. So kita tengok pula jawapan yang kat sini. So dia guna formula yang sama. Yes, dia guna ln concentration initial divided by concentrations at certain time tu equal to KT. Okay, dia cakap sekarang months kan? 6 months, after 6 months. But then the questions provide you rate constants in years.
Sekarang ni awak nak keep years ke awak nak keep months? Months. Kalau months, awak kena buat something pada your record. Kena tukar jadi months. Sekarang mana yang senang? Nak tukar months ke nak tukar years? Years. Tukar years tak apa kan? Years. Sebab 6 months kita tahu setahun ada 12 bulan. Kalau 6 months setengah, maksudnya 0.5 years kan? Okay, faham yang tu? Okay, so sebab tu kat sini saya buat kalau initial concentration tak beritahu lah, kiranya untuk setiap setahun lah 3.5 ni. Betul. Lepas tu satu lagi ni kita buat kat sini 0.5, nampak tak ni? 0.5 tu indicates setengah tahun. Okay, lepas tu time dia kita kena letaklah 0.5, bukan lagi 6 months. Kalau 6 months tak boleh cancel kan dengan year? Tak. Okay, so bila kita letak years dengan per year, nanti kita orang cancel out. Last kali dapat this value 7.17 10 power of negative 7 mole per liter. So markah dekat sini sahaja satu. Dia bagi satu dekat final answer sebab masuk formula sahaja. Sometimes dia boleh bagi dekat sini satu. Tapi untuk soalan ni tak bagilah. Sebab awak yang keluarkan sendiri kan first order tu. Okay, next question pula dia tanya time taken for the concentrations to reduce to 1.75 10 to the power of negative 6 mole per liter. Sekarang ni kita nak cari time tau. Are you certain that these concentrations adalah half daripada initial? Cuba kau tengok. 3.5 bahagi 2 dapat berapa? 1.75 kan? Okay. Bila dia 1.75 maksud dia half, awak boleh guna dua cara sekarang. It's either you use the half-life formula. Sebab apa kita kata boleh juga guna half-life formula. From 3.75, kalau kita reduce to half, dia akan dapat 1.75, right? Betul. In other words, time taken yang kita akan guna samalah macam half-life pun. Itu maksud dia. Kalau awak takut nak guna ni, awak takut betul ke, salah ke apa, awak boleh stick to integrated rate law tadi kan, betul tak? Betul. So time yang ni, dia belongs to only, time yang tadi itulah yang kita keluarkan ln concentrations initial over certain time equal to KT. Tetapi initial dah ada belum? Ni dah ada initial. Ni dah ada dia punya lepas berapa lama tu. So guna je lah, boleh je guna balik. Nak guna half-life formula boleh, nak guna integrated rate law pun boleh. Sebab concentrations yang di reduce tu adalah half of the initial value. Macam case ni saya kekalkan je lah guna yang sama. Kalau awak guna half-life formula pun dapat jawapan yang sama. Tapi kalau half-life formula untuk first order apa? Dia punya formula. Dia depends on concentration initial tak? Tak, sebab dia Tak. ln 2 over K kan? Ln 2 over K. K dah tahu belum? Dah. Saya tekan calculator. Ln 2 over K awak dapat tak 0.22 years ni? Dapat tak awak? Miss, K tu masuk yang 3.17 kan? 3.17 tu. Ln 2 divided by 3.17. Dapat tak sama years dia? Dapat. Sama je lah. Sebab apa sama? Sebab memang concentrations yang di-reduce tu adalah half daripada initial. Okay, we have already discussed the B1. Now let's have a look at B2. So the B2 states that calculate the time required for the concentrations to drop to 0.150 molar. Okay, so sekarang ni dia nak cari time taken, right? Is it? Time taken yang kita nak cari? Okay, boleh tak saya tahu antara formula-formula yang awak dah belajar semua, dekat mana yang kita boleh cari time? Integrated rate law. Okay, kita ada integrated rate law. Ada lagi tak formula lain yang ada time? Half-life. Okay, half-life, integrated rate law ataupun half-life. Now, these two formula got time in it. But then, look at your concentrations. If you want to use half-life formula, you need to make sure that the
concentrations given here, obey yang concentrations initial mestilah mestilah half daripada initial concentrations. Now, do you have the initial concentrations given in the question? Ada tak initial concentration yang dah dibagi? Dia bagi dekat soalan yang satu. Berapa? 0.200 molar ni kan? Ya. Okay, so you now have your initial concentrations. If you want to use the half-life formula, you need to make sure that, yes, you need to make sure, yes, betul. You need to make sure the concentrations yang kita nak guna if half-life is half of the initial concentrations value. This 0.50 molar, is it half of the 0.200 molar? Half or less than half? More than half. Okay, more than half lah. Maksudnya tak sesuai lah untuk kita guna half-life formula kan? Tak sesuai. Okay, so we are now left with only integrated rate law. Could you please tell me what is the integrated rate law for first order reactions? Ln initial concentration over Initial concentrations over final Initial concentration divided by concentrations at certain times. Okay, and then time equals Mhm. KT. equal to KT. KT ke negative KT? KT. KT only. So kita hari tu belajar from this formula, kita rearrange dia untuk dapatkan negative equal to KT. KT. Yes, betul. Sebab apa kita rearrange hari tu? Sebab kita nak dapatkan slope right. Kalau kena plot graph. Ya. Bila nak plot graph kena ada slope, lepas tu kena ada y, kena ada x-axis. Jadi sebab tu kita pecahkan dia lah sekali dapat negative k. But for calculations, usually you can simply stick to the formula macam ni. Okay, so kita dah ada initial concentrations, kita dah ada concentrations yang dia suggest, and then we already have our k in minute, then we need to find our t. Can I know, do we need to change the k, yes, into second? Sebab kita nak cari time. Perlu tak kita ubah jadi second? Tak. Tak perlu. Kalau soalan tak minta, and kalau awak tengok dia tally pun dah, boleh je ambil unit minute, you just need to keep it. Okay, keep saja minit tu, tak perlu tukar. Kalau awak insist nak tukar, nanti takut ada problem dari segi conversions of unit tu. Okay, so bila kita substitute, nanti awak akan dapatlah this value. Okay, dapat 0.82 minutes. Dapat tak semua orang? Dapat. Okay, so the mark says only 1 for this, for the final answer. Dapat. Same goes to the third Roman, yeah. The third Roman sama juga, dia minta time required for half a sample of N2O5 to decompose. Now dia cakap half a sample. Kalau awak tak nak guna formula ni, katalah awak tak ingat formula ni, yang integrated rate law tadi, kita boleh tak guna formula half-life? Boleh tak kita guna formula half-life untuk soalan 3? Boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia kata for a half a sample. Yes, Yeah, half a that's sample means, yes betul, half a sample, setengah daripada initial concentrations means the time taken belongs to half-life juga. So you are free to choose whether you want to use this formula or half-life formula for first order. What is half-life formula for first order? Half-life equal to Half-life. ln 2/2. Yeah, half-life equal to ln 2 over k. So dah kena hafal sekarang, senang lah buat soalan nanti. Okay, soalan ni ada problem tak? Nak faham nak guna formula apa? Macam mana? Untuk dua ni? Okay. Dah? Dah ke? Okay. Saya proceed boleh? Question number 4. Boleh. Okay.
Question number 4. Okay, now consider the thermal decompositions of gases N2O5 to NO2 and O2 via the following equations. So you're given 2N2O5 to form 4NO2 plus O2 in gaseous states. Okay, write expressions for the reactions rate in terms of rates of change in the concentrations of the reactant and each product with time. Dia minta awak tuliskan expressions untuk menunjukkan reactions rate yang berlaku in terms of change concentrations dan juga time for reactant and product. What kind of expressions that could be done for this question? Yang melibatkan semua reactant ada, product ada. Differential rate equation. Yes, differential rate equations. In order for you to write the differential rate equations, you must first consider any species on the left. Yeah. Any species on the left will be positive or negative sign. Negative. Negative sign. So we have only one species on the left hand side. What about the right hand side? We have both of them, right? Positive. Positive. What will happen to N2O5? Are we just taking the N2O5 or we also need to take the number 2? Ambil nombor 2 tu sekali. Okay, ambil number 2 sekali. So the number 2 akan jadi macam mana kalau kita tulis? Negative 1/2. Yeah, 1/2. What will happen to 4? Akan jadi positive 1/4. 1/4. Kalau O2 1 sahaja, perlu tak tulis 1/1? No need. Tak perlu, no need. Okay, good. So kalau kita tengok sekarang ni, the expressions yang dia minta yang melibatkan rate of reactions together with all the concentrations and product over time adalah differential rate equations. So each and every time you are given questions regarding rate of disappearance of something and something, keluarkan dahulu differential rate equations. Kalau soalan tak minta pun keluarkan dahulu sebab kita nak guna ni sebagai reference value. Without these differential rate equations, you can't simply substitute the value and then find the rate of disappearance, let's say. Sebab dia akan kata macam, ni value apa ni? Kita ni rely on apa? Reaction ni tengah cakap pasal apa? Kenapa tiba-tiba ada dN2O5 over dt? Kenapa tiba-tiba ada 1/4 dNO2 over dt? That's why we must first write the differential rate equations before doing the calculations. Okay, next. Question number 2. Based on the data in table 1, calculates the reactions rate at 56 degrees C. Okay, dia minta awak cari reactions rate. Okay, reactions rate ni kita tahu reactions rate apa benda? Reactions rate yang awak belajar, rate equal to d concentrations over dt kan? Ya. Tapi sekarang ni dia cakap tak reactions rate with respect to siapa? Tak. Tak kan? Maksudnya ni kan adalah yang ni punya, yang differential rate equations tadi tu, dia nak yang keseluruhan ni. Okay, tahu tak nak buat soalan ni macam mana? Tak tahu. Tak tahu, tak nak start. Dia banyak sikit kerja dia. Saya buka kat answer scheme ni Okay, awak kena cari, saya terus buka answer scheme untuk jimat masa. Awak kena cari rate of reactions for each of these species. First cari untuk N2O5, cari untuk NO2, cari untuk O2. Yang ni clear tak steps ni? Awak? Clear. Okay, clear. Buat equation dulu. Yes, okay macam ni. Soalan dia cakap macam ni tau. Based on the data in table 1, tengok kat table 1, dia ada informations about concentrations of N2O5. Dia ada concentrations of NO2, dia ada concentrations of O2, right? Betul tak? Betul. Okay, but these concentrations, are they referring to difference in concentrations or just concentrations? Difference or just concentrations kalau kita tengok N2O5 tu saja.
Okay, Miss, saya tak faham soalan Miss tadi. Okay, macam ni. Based on the table, data in table 1, calculate the reaction rate. Reaction rate ni open for interpretations. Awak boleh kata ini rate of reaction. Awak boleh kata rate equal to yang negatif, yang positif, semua tu pun rate juga, betul tak? Betul. Okay, so kita ada banyak pilihan nak ambil mana ni ke nak ambil rate law sebab dia just kata reaction rate. Okay, kita go back to the definitions. Rate of reactions means change of concentrations over time. Betul tak? Betul. Okay, dia sekarang nak cari rate ni lah and kita rely on concentrations over time. But now, we know that the information given is about N2O5, NO2, and O2. They are all relying on this one equations, is it? Yes. Bolehkah kita bias yang rate of reactions kita sekarang nak cari untuk N2O5 sahaja? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Boleh tak kalau kita kata tak nak N2O5 lah, NO2 kot? Boleh tak macam tu? Tak. Tak boleh juga. O2 pun sama. Kita tak boleh buat satu je kata kalau kita cari yang rate masukkan value kat sini, dah itulah rate of reactions. Tak boleh. This reactions rate belongs to these complete reactions. Means you need to consider all rate of reactions for each of these species. Then only you can take the average sebab diorang ni relying on one another, so kita boleh ambil average. But first, dapatkan dulu amount sendiri-sendiri punya. Yang tu clear tak? Clear. Okay, clear. Now, we know we have this N2O5 given to you horizontal, row dia bagi, yang horizontal ni dia bagi species kan, N2O5, NO2 dengan O2. So they belongs to concentrations, is it? Yes. Okay, but now you have this D. This D maksud dia apa? Small letter D ni? Difference. Difference. Difference mesti followed by difference in time, betul tak? Betul. Informations given on the table, you have two concentrations at two different time. Okay, boleh itu? You have two concentrations at two different times. Okay, Miss. Faham tak? Saya tengah cerita, saya tak cerita apa lagi, saya baru bagi tahu. Kita diberi two concentrations at two different times. Kalau awak kata 0.0388 saja, they belongs to only one time. But now, your rate of reactions wants value in terms of difference. Can we take these two number and find difference between them? Boleh. Boleh. So, awak tak boleh terus ambil 0.0388 bahagi 240 macam tu je dan itu adalah rate of reactions untuk N2O5. No. Maksudnya, selalunya awak diberikan value kan? Awak dah diberi value concentrations over time tu berapa. But this time, you need to work on your own. Kena cari sendiri from scratch. So, what can we do here? You find each rate of reactions for this species, just like this one. Nampak tak? Ni. Terus kita cari dulu untuk N2O5. Lepas tu kita cari untuk NO2. Lepas tu kita cari untuk O2. Yang ni takat step ni faham? Kenapa kita kena cari dia? Faham. Faham Okay, dah dapat semua ni. Macam mana pula kita nak dapatkan sekata semua ni sama? Sebab value dia lain-lain, perasan tak? Value dia lain tapi tak banyak pun. 6 each juga, 2.6 each. Tapi ini 6.5, ini 6.7, ini 6.61. Boleh tak kita ambil yang paling besar lah? Ataupun ambil paling kecil lah, boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang patut kita buat? Kalau kita check, ini adalah individual rate, is it? This is individual rate with respect to each species. Do you have an expressions that relates everything at once? Ada. Ada, apa dia? Rate law. Rate law? Differential rate equation tu kan? Yes, differential rate equation yang awak buat tadi kan? Ya. Kalau awak tengok, dia treat semua lebih kurang sama je. Dia tak bias pun. Apa yang dia buat awak rasa untuk dapatkan satu value ni? Macam mana kita nak dapatkan satu, kita sepakat kata nak banyak-banyak nombor ni kita nak ambil satu number je. Sebab dia orang ni reactions yang berkait. Awak? Yes, cari average. Kalau tak ada cakap awak tulis tau. Type. Saya boleh baca kat sini.
Cari average. So take all these numbers and then find the average between them. Then you will get your rate of reactions for this particular reactions lah. N2O5 to become NO2, NO2. So nanti dapatlah kat sini. Okay. Okay, Miss. Okay, can I proceed? Boleh, Miss. Now, next question, okay, sorry. Next question B, number 4. This question worth 10 marks. Oh, banyak soalan dia. Okay, consider the reactions of peroxydisulfate ion with iodine. So, peroxydisulfate ni yang S2O8 minus 2 minus, and then iodine ion is I minus, and then to form this I3 minus and SO4 2 minus aqueous. At a particular temperature, the initial rate of disappearance of S2O8 2 minus varies with reactant concentrations as shown in table 2. So sekarang ni, you've got a number of experiments together with their concentrations as well as their initial rate. Okay, now the questions ask you to determine the rate law for the reactions. Okay, rate law kita tahu kena ada apa dalam rate law. Awak dah ada reaction, awak dah ada chemical equations kan dia bagi? Dah. Okay, macam mana kita nak tulis rate law in general? Rate equal to, with respect to species yang ada, tolong beritahu saya. Okay. Macam mana nak tulis? Okay. Concentrations. I minus kan? Okay. Okay, lepas tu? Power of M. Power of M. Kenapa tak buah 3? Boleh tak kita ambil 3 tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? M ni apa sekarang ni? Kita panggil dia apa? Order. Order of reactions. Can order of reactions be determined from stoichiometry? Cannot. No. Okay, proceed. Lepas I minus, kita ada lagi Concentration of S2O8 2 minus 2 minus raised to the power of N. N. Okay. Lagi? Nak masuk lagi tak concentrations lain? Tak. Sebab rate law only relates rate constant to the concentrations of reactants raised to the power of something lah. Dia nak menunjukkan order of reaction. Okay, setakat tu saja Yang ini tak ada sebab dia product. Alright. So dia minta awak cari rate law. Okay, rate law sekarang ni rate law means dia nak ni lah, dia nak expressions ni, dia bukan nak nombor, dia nak expressions. So bila kita kata expressions, walaupun you dah ada initial rate kat sini, perlu tak kita nak substitute masuk dekat rate sini? Kalau dia minta rate law, perlu tak? Do we need to substitute the initial rate value into the rate here? Tak perlu. Tak perlu sebab kita nak rate law expression saja. So walaupun you ada rate dah ada concentrations, tak perlu. Apa yang kita nak kena cari sebelum kita boleh hasilkan rate law yang betul? Dalam rate law kita tengok ada rate, ada K, ada concentrations, lepas tu ada order. Order ni memang M dengan N je ke? Tak. Patutnya di dalam bentuk Order of reaction. order of reaction sepatutnya huruf ke number? Number. Number. So how are we going to determine? Yes. How are you going to Kena determine? cari order dulu. Betul. Macam mana cara nak cari order? Cara nak cari order ada berapa jenis saya ajar? 3. 3. Yang Nombor. pertama, Initial rate method. Number. okay. Initial method. Second, Half life graph. okay, boleh. Dengan Ada graph, another one. Linear Linear graph. graphs. So for this questions, which way do you think possible untuk cari rate reactions order? Initial rate method. Yes, initial rate method sebab Sebab dia dah bagi initial rate. ya, dia dah bagi
Initial rate satu pasal. Lepas tu value dia pun sikit je, tak banyak mana untuk plot graph. And then ni bukan decomposition reactions. Usually half-life graph ke ataupun initial rate method tu dia melibatkan decomposition bukan initial rate, sorry. Apa yang kita panggil tadi? Linear graph tu dia mesti macam decomposition reaction sebab satu saja. Now you ada dua kan. S2O8 tu minus dengan I minus ni. Selalunya lah. Dia satu saja decompose. Okay, kita nak cari order of reactions by using initial rate method. So initial rate method ni awak just buat apa kita panggil tu, simultaneous equations lah. Sebab at the moment we have two unknown. Can we simply solve questions with two unknowns at once? Tak boleh. Tak boleh, kena buat satu-satu. Okay, kalau kita nak cari, okay sekarang ni, awak tengok dekat value yang dibagi ni, experiment 1, 2 and 3. If you look separately at S2O82 minus, do they have any same value between the experiments? Ada tak value yang sama? Ada. Ada yang sama, 0.054. What about I minus? Do they have any same value between the experiments? Ada. Ada juga, 1 and 2. So, in order for you to determine M, untuk awak cari M, means you need to keep the concentrations of I minus kan? Yes. Okay, which experiment are you going to compare to get the order of reactions? Yang mana? Yes. Experiment 2. Experiment 1 and 2. Why do you think Experiment you 1 and want to? You sure? Experiment 1 and 2. You want to find M. M now is the order of reactions with respect to I minus. By right, you need to keep the I minus value. If you choose experiment 1 and 2, you will cancel out the value of I. And how are you going to find the order of reactions with respect to I minus? 2 and 3. 2 and 3. Okay, saya faham kenapa awak pilih 1 and 2 tadi. Sekarang ni awak, bila kita nak cari order, contoh sekarang saya bulatkan M. Order of M ni, M ni is the order of reactions with respect to I. Kalau nak cari I, awak kena tengok yang opponent dia yang ada same value. So kalau same value untuk S2O82 minus, siapa? Eksperimen mana? Kalau S2O82 minus yang sama? Eksperimen 2 dengan 3. 2 dengan 3. Bukan 1 dengan 2 awak. Kalau awak pilih 1, 2, awak bukan nak cari M, awak akan cari N. Yang tu clear? Clear. Ya. Okay. Kalau kita nak cari N, okay, kalau kita nak cari N pula, kita nak pilih eksperimen mana? 1 and 2. 1 and 2 sebab kita nak cancelkan I, right? Yes. Okay, so kalau kita tengok dia punya answer scheme. Okay, so first ni cara jawab dia cara nak jawab dan dapat markah dalam exam. Okay, first sebab kita nak cari rate law, keluarkan dulu let rate equal to your rate law yang in general. Kena ada let tu. Macam kita nak kata, nak assume lah. Assume yang ni dulu. So dari sini baru kita nak cari. Okay, and then you buat one by one. So let's say, tak kisah pun awak nak cap siapa constant dulu. Let's say you want to find I minus is kept constant, then you compare between rate mana yang terlibat yang kita tengok tadi. 2 and 1. So bila kita compare rate 2 and 1, we are going to get the order with respect to S2O82 minus. Okay, but then can you simply stop until n equal to 1? Boleh tak stop sampai n equal to 1 sahaja? Kalau dia minta order ni. Kalau dia minta rate law, boleh tak stop sampai n equal to 1 je? Tak boleh. Tak boleh sebab n equal to 1 ni kita tak tahu tu benda apa. Awak just tulis kat atas ni pun je. Awak tak kata pun oh m and n is the reactions order. So awak tak boleh stop sampai n equal to 1. So awak kena sambung. First order reactions with respect to S2O82 minus. Ataupun nak cakap order of reactions with respect to S2O82 minus is first order. Buat conclusions. Okay,
Same goes to the other order of reactions. Kita kena bagi tahu siapa yang kept constant. Tak boleh terus masuk cancel. Kena bagi tahu siapa yang kept constant and then do the comparison rate 3 and rate 2. Cancel out value yang constant S2O8 dengan K. K ni tak ada value pun tadi, tapi sekarang dia K dengan K, cancel lah. Lastly, you will get M equal to 1. Again, tutup as conclusions, first order reactions with respect to I minus. Okay, and lastly, barulah awak tulis, therefore, rate equal to Ki minus power of 1, tak tulis 1 pun tak apa, S2O82 minus power of 1 juga. Okay, boleh ke? So this question worth 1, 2, 3, 4 marks only. Sometimes 5, 4 to 5 lah maximum these questions. Okay. If let's say the questions already asked, find order of reactions with respect to each reactant. Lagilah kena fokuskan pada these final conclusions ni. Yang first order reaction with respect to apa. Jangan tulis concentrations S2O82 minus equal to 1. Tu salah. Itu benda apa pun kita tak tahu. Kena bagi tahu first order reaction with respect to that species. Okay. Next question. What is the value of the rate constants for these reactions? What is the value of the rate constant? So rate constant, what is the symbol for rate constant? K. K. So now you have your rate law and then you have your K in there. Can you take any data from any experiment untuk dapatkan rate constant? Adakah value dia akan berubah ataupun sama sahaja kalau kita ambil any one of this experiment? Sama. Sama je. Awak pilihlah. Make sure consistent lah. Kalau kita nak ambil this whole sentence, masukkan, substitute betul-betul. Ini dia punya S2O8 minus, lepas tu 0.048 ni I minus, lepas tu rate dia adalah 6.8, 10 power of negative 6. Then rearrange dapat K. Okay, so jawapan dia kat sini 10, tadi dah 4 markah. Kat question ni kita bagi 1 markah sahaja. So you dapat markah dekat your K together with the unit. This per molar per second, can I know what is the order of reactions kalau per molar per second? Per molar per second. Second order. Apa? Second order. Second order. How do you know this is second order? Sedangkan I minus order dia 1. S2O82 minus order dia 1. Kenapa awak kata dia second order? Overall order. Yes. K unit will rely on overall order of reactions. Okay. K unit will rely on overall order of reactions. Okay, right. Next question, question number 3. What is the rate of disappearance of I minus? Okay, dia minta awak cari rate of disappearance of I minus. So from this statement, you know you want to find only rate of reactions for I, is it? Betul tak? What? Betul. Okay. So daripada soalan ni, dia nak ni sahaja sebenarnya. Dia nak benda ni. Okay, tetapi dia cakap when S2O82 minus equal to 0.075 molar and I minus equal to 0.060 molar. Okay, if you see here, you have both concentrations S2O82 minus dengan I minus. Tapi sekarang ni, kita nak cari di over dt je kan? Betul tak? Betul. S2O8 minus I minus. Dekat mana yang kita boleh jumpa both concentrations ni? Dekat expressions yang mana satu? Rate law kan? Okay, rate law. So sekarang ni macam mana? Macam mana awak nak buat? Kita kan aim kita nak cari dia ni je sebenarnya.
Dia ni. Itu the rate of disappearance of I minus. But now you have both concentrations S2O8 minus and I minus. Dari rate law, awak tahu awak ada both concentrations, right? Ya. Okay, now you already have your informations about you already have informations about both S2O8 minus and also I minus, is it? Yes. Do you have informations about K? Ada? Ada, K pun ada. Boleh tak kita cari rate? Boleh? Okay, boleh tak saya tahu rate ni adakah sama dengan yang kita nak cari kat sini? Sama. Sama sebab we know that from these whole reactions, kita boleh buat differential rate equations, right? Yes. Yes, so dia require more than one step. Tapi kalau you are clear with the things that you want to find, maksudnya you clear by definitions, what is this? Because some of you ask me, Miss, dia minta rate tapi dia bagi S2O8 to minus. Lepas tu, apa tadi tanya saya tak ingat itu. Tapi kiranya tak tally lah dengan info dia bagi and awak nak cari apa. Sebab kalau ikutkan, rate yang kita dapat kat sini ni, kalau you tak rely on this value, dia belongs to rate of the whole reactions dah react. But at the moment, the questions wants only rate of disappearance of I minus. They are not the same. But still, we have the expressions of differential rate equations. That's why you can rely on the rate yang kita dapat daripada rate law and then relatekan balik dengan your rate of reactions for that particular species sahaja, di/dt. Kenapa dia akan berbeza? Because they got this stoichiometric punya number kat sini, 1/3. Dia orang yang membezakan antara satu sama lain. Tapi kalau kita ambil average, semua value sama je lah. Yang tu faham tak? Kenapa soalan ni kena buat steps ni? Faham. Faham Okay, so kita tengok dia punya working. So first kali, kita keluarkan dulu. Mana soalan dia? Soalan dia nombor 3 Betul tak soalan nombor 3 tadi? Yeah, soalan nombor 3. First kali, awak keluarkan dulu differential rate equations dia. Okay, differential rate equations keluarkan je dulu. And then, kita ambil balik tadi rate law, kita masukkan value-value yang dia bagi. Dia dah bagi awak I minus, dah bagi awak S2O8 minus, and then we have the K. Then we will get our rate equal to 2.77 10 to the power of negative 5. Okay, lepas dapat tu, situ dah 2 markah. You need to proceed with these steps because the questions wants only this. So, relatekan dia balik, ambil value tadi, but now kita akan darabkan dengan 3 sebab this denominator bawa ni atas, tinggallah negatif di/dt sahaja. So, that's your answer for rate of disappearance of iodine, which is 8.31 10 to the power of negative 5 molar per second. So, altogether for question 3 is 3 marks. Ada juga yang tanya, kenapa differential rate equation ni kena tulis, Miss? Macam saya cakap, in order for you to take the value yang rate kita cari tadi, kita samakan dengan dia ni, awak kena rely on this differential rate equation. Maksudnya kita bagi satu gambaran, yes, this is our reference. Anything happen, refer to this chart contoh. So this sebagai reference lah. So knowing that they are connected to one another, then that's how you use the comparison between two species. Sebab kita dah ada one reference value. Okay, soalan ni susah tak? Ada tak yang tak boleh, yang senang tak nak interpret soalan ni? Maksud saya, awak ada problem nak buat hari tu? Susah sikit. Susah sikit lah. Awak buat tak yang sampai yang atas ni, yang dapatkan daripada rate law? Buat. Lepas tu? Susah. Awak stop sampai situ je lah kiranya. Awak tak sambung yang bawah ni. Betul. Ajar red law tu buat.
Oh, dapat rate law tu stop sampai situ. Itu rate untuk the whole reaction tau. Tengok soalan dia minta untuk I minus saja. Bila individual species that belongs to rate of reactions. Bila perlu cari rate of reactions daripada rate law, kena lalu balik differential rate equations. Macam itulah tips-tips dia. Okay Saya nak proceed tau sampai nombor 4 ni, boleh? Boleh Miss. Okay, so if the rate of disappearance of S2082 minus is 1.5 10 to the power of negative 3 molar per second, so bila sebut rate of disappearance, dia adalah rate of reactions lah untuk that particular species. What is the value of rate of disappearance of I minus and formations of SO42 minus? Diorang sekarang nak rate of reactions with respect to only one species. Jadi kita nak cari apa? Rate law, rate of reactions, differential rate equation. Antara tiga ni yang mana? Rate of reaction. Yes, rate of reactions. So you know S2O8 minus, I minus and SO42 minus are all related in just one chemical equations. Okay, bila dah tahu dah satu chemical equations, sebab tu kita kena guna differential rate equation ni. Maksudnya soalan ni dia terus keluarkan. Awak keluarkan sekali cukup dah dapat markah. Nanti bila pergi next question, nampak tak kat sini saya dah tak tulis. Saya dah tak tulis balik dah differential rate equation tu. Boleh ke tak tulis? Boleh je lah sebab tadi kan kita dah tulis kat Roman number 3 kan. Dia akan bagi either or lah. Tak adalah buang masa tulis. Dia at least tunjuk sekali the reference value, maksudnya your differential rate equations. And then untuk any other calculations, kalau dah ada, kita boleh proceed. Faham? Faham. Okay. So bila awak substitute value, awak dapatlah kalau untuk disappearance of I minus, jangan stop sampai sini je tau. Don't stop until here. Proceed until this conclusion. Kalau stop sampai sini, di kuartiri dia tak bagi markah sebab dia tak faham itu apa benda. Jadi, awak sambung ayat. Rate of disappearance of I minus is the value together with the unit. Perlu tak nak letak negatif depan 4.5? Tak. Tak perlu. Dia negatif referring to the rate of disappearance. Disappear means negative. Formation means positive. Same goes to the next one lah yang ni pun buat conclusions. Okay ke soalan ni? Number 4 ni? Okay. Okay, so we are still left with 10 minutes. Let's see berapa banyak lagi kita boleh proceed. Okay, question number 5. The kinetic data for the decompositions of compound Z are given in the table 3. Plot a graph of concentrations against time, concentrations versus time, and deduce the order of reactions, the half-life, and rate constant. Okay, sekarang ni, soalan ni dia minta kita plot graph. Kenapa nak plot graph? Kita boleh tahu tentang order of reactions, half-life, and also rate constant. You know two types of graph, is it? To determine order of reactions? Ya. Well, kita ada linear and also half-life. Now, from these questions, from the statement given, which of the two graphs do you think you need to plot? Plot a graph of concentrations against time and deduce the order of reaction, the half-life, and rate constant. Basically, from any graph, from any of the two graphs, you could determine the order of reactions, half-life, and also rate constants. But now, the question already states, plot a graph of concentrations against time. That's the biggest hint. Okay, dia sebut concentrations against time. Can I know between linear and half-life, which graph are you going to use? Half-life. Half-life graph. Okay, recall balik graph kita dua jenis. Graph kita ada dua. One is linear, another one is half-life. Okay. For y and x-axis, untuk half-life, y and x-axis dia fix. Y is concentrations, x is time. Macam tu sahaja.
For linear, because we rely on the integrated rate law with respect to each order, awak punya y and x-axis akan vary. Y-axis, okay, x-axis dia sama lah. Y-axis untuk zeroth order, sebab kita rely on integrated rate law, dia akan jadi concentrations je lah, betul tak? Y untuk first order, kalau kita tengok dekat dalam integrated rate law, kita akan ada non concentrations. Kalau lagi satu, Y untuk second order, kita ada 1 over concentrations. Jadi sebab soalan dia kata concentrations against time sahaja, dia tak kata pun 1 over something ke apa benda. Jadi kita gunalah half-life graph. Okay? Okay ke? Awak senyap sangat ni? Okay. Okay. So, kita tengok dia punya answer. Right. Ni saya buat apa? Oh, dia punya graph kat belakang ni kot. Okay, so this is the graph lah. So, when you plot your concentrations against time and then you plot all the points, make sure your scale is uniform. Oh, don't forget to write 0 in here. Okay, make sure the scale is uniform. I start from 0, 2, 4, 6, 8, 10 and stuff. Okay, and then for the x-axis, I use 5, 10, 15, 20 lah. Okay, uniform. Okay, so bila kita dah tarik graph ni, kita tengok initial concentrations dia berapa kalau tengok value Allah. Mana value soalan? Initial concentrations mesti layan pada 0 minit kan? Yes. Okay, 15 half pada 15. Ada tak value yang sama dekat point-point ni? 15 bahagi 2 dapat 7.5 kan? Yes. Okay, so tak bolehlah ambil any point here. Maksudnya kena cari point sendiri. So 7.5 is around here. So kita pun tarik sampai kena line. Dia sampai kena line, tarik lagi ke bawah. Okay, so this is your yeah. So kita dapat sini sampai bawah. And happen to be the time taken pun 7.5 minit. Okay, 7.5 minit. Right, lepas tu kita baru tahu the first half-life. And then to determine the order of reactions, you need to do another half-life, tapi the half-life now comes from the first half-life tadi. Dia mesti half daripada ni, maksudnya 1/4 lah daripada initial, tapi sebenarnya setengah daripada dia ni. Kalau 0.75 divided by 2, you will get berapa? 3.75. Yeah, 3.75. So 3.75 is around here. Tarik sampai kena line and then tarik ke bawah. Then you get around 15.5 each. But then your second half life is 15.5 minus 7.5. So you could get around 8, 10. So bila dapat 8 tu, kita compare 7.5 and 8. Is there any big difference between them? Ke just slight difference? Very slight difference, kan? Yeah, we can assume that the value are the same. So we could give the conclusions where the first half-life equal to the second half-life. Therefore, this is the first order reactions. So you'll be given 1 mark for this. Okay, lepas tu axis and unit, correct unit and axis, 1 mark. Ni pun kita dah bincang. Correct points, 1 mark. Curve awak cantik, 1 mark. And then you mention about bukan mention, you show on the graph your first half-life and second half-life ni pun dapat 1 mark. Cara tu kita buat sampai 10 markah sebab sekali dengan dia punya calculations. Kalau dari graph sahaja dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 markah dah daripada graph. Jadi jangan lupa title of the graph. Kena ada juga. Okay, dah kita plot kan, dia dah minta kita plot. Dia tertentukan, order of reaction dah tahu. Half-life dengan rate constant. Half-life kita berapa kalau awak tengok sini? Half-life nak tengok yang first ke second ke average? First. Half-life tengok yang first. Kalau tengok kat sini saya dah cakap. First half-life. Kejap Kenapa saya ambil? Oh, saya rasa kalau first order kena ambil average. Nanti saya double check boleh? Saya rasa kena ambil average lah. Nanti saya double check, saya beritahu balik. Tapi yang lain tu ambil first lah. Yang second ni saya tengok balik.
Yang taken pula. Yang first order ni saya tengok balik nanti. Okay ni. Okay. Right. Saya rasa first order kena ambil. Kita tengok. Okay, so once you know the half-life, and then kita akan cari your rate constant by using the formula. So dapatlah nanti. Hati-hati with the unit Unit kena make sure consistent. Okay, so sekarang dah pukul 12.58. We are left with only this question. Okay. Well, okay. By using linear graph method, okay, soalan dah emphasize linear graph method. Can you still choose to do half-life graph method? No. No, okay. By using linear graph method, determine the order of reactions, rate constants, and half-life from the data given. Okay, bila sebut linear graph method, are we going to rely on integrated rate law or half-life formula? Apa madam? Untuk linear graph method, kan, linear graph method kita tahu aim kita nak dapatkan straight line. Tapi kita pun mestilah kena tahu yang setiap order of reactions, kalau guna linear graph method, kita nak guna formula apa? Half-life ke integrated rate law? Integrated rate law. Yes. So you know, linear graph method, dia akan berubah dia punya y-axis according to the order of reactions. They only gives you informations about concentrations and also time in here. Can you assume that this gonna be concentrations over time only and then you will straight away get the straight line? Boleh tak macam tu? Kalau kita sebut linear graph tu. Terus je plot dapat. Awak sure? Plot je lah. Dah dia bagi benda ni je. Tak. Tak boleh. Okay, so first to be clear, linear graph method will rely on integrated rate law. So bila integrated rate law, we have, kita belajar zeroth, first and second order. So keluarkan siap-siap. Kalau zeroth order, betul, concentrations versus time only. Kalau first order, kita ada apa y-axis dia? Lon. NO2. Okay, concentrations of this species lah, NO2 versus time. What about second order? 1 over concentration. Yes, 1 over concentrations versus time. So, even though the questions didn't give you informations about ln concentrations or 1 over concentrations, you are the one who need to do everything in here. Ln concentrations, 1 over concentrations. Sebabnya, this linear graph method is a trial and error punya method. Dapat straight line, okay dia lah, macam tu je. So sebab tu kita kena comes with any possibilities. Jadi first thing first, bila soalan minta linear graph method, terus keluarkan this, terus tambah kolom-kolom yang sebelah ni, concentrations dengan 1 over concentration, because you have mark for this. Okay, so keluarkan dulu, tekan ln 1 10 to the power of negative 2 berapa and stuff. Lepas tu 1 over concentrations, kira sampai habis. Keluarkan ni dahulu sebelum plot. Okay, so kita dah tahu ni daripada linear graph, kita nak tahu order of reactions. Cara dia, dapat straight line, formed straight line ataupun best fit lah. Dia kadang-kadang tak kena semua. Best fit, itu maksudnya itu order of reaction dia. Lepas tu, on the graph, kalau kita guna linear graph method, we will get rate constant or half-life from the graph. Shown on the graph, we got rate constant or half-life from linear graph. Constant. Rate constant. Daripada graph, sebab dia straight line, kita akan dapat rate constant ni adalah dia punya gradient. Okay, and then half-life. Macam mana kita nak dapatkan half-life daripada linear graph? Formula, betul. Can I know the formula for each of these zeroth, first and second order? Nak tengok awak ingat tak lagi? Kalau zeroth, apa formula half-life dia? A0 over 2K. Okay, A0 over 2K. Kalau first order? Ln 2 over K. Ln 2 over K. This is for first order. What about second order? 1 over K A0. 1 over K concentrations initial awak. Macam tu lah. Okay, so dah clear lah maksudnya. Jadi untuk cari half-life, guna je lah formula-formula ni. Okay, right.
Now, kita tengok teruslah jawapan dia untuk menjimatkan masa. Ya, okay, this one. Okay, yang ni saya tak buat lah, saya tak buat kat sini. Tapi sebenarnya kalau awak buat yang step saya buat ni, automatically kita dah ada value kan, value yang macam ni. Ni nampak? Kan, kalau kita buat, kita dah buat siap-siap, so markah akan berada di situ lah. Macam mana madam? Macam ni, tadi kan saya kata, dapat je soalan ni, bila saya buat linear graph, terus keluarkan all this information. Okay, keluarkan je. Sekarang ni dekat atas ni saya dah buat spesifik dah sebab bila saya try and error, saya dapat graph ni, yang straight line. Itu faham? Okay. Tapi tak ada masalah pun kalau awak dah keluarkan siap-siap. Markah masih diberi asalkan info tentang point yang awak nak plot tu ada, which for this case 1 over concentrations lah. So yang lagi 2 tu tak kisah ada ke tak? Lagi 2 tu, okay, sebenarnya bila linear graph method, walaupun kita try and error, kena buat kiranya kena try 3 graph lah kan. Untuk submit sebagai jawapan hanyalah 1. Okay. Jadi masa awak nak tentukan tu sebenarnya tak perlu pun ambil kertas graph and then plot cantik, tak perlu. Awak boleh je ambil kertas biasa sebelum nak plot betul-betul sebab usually for exam, they only gives you 1 graph paper unless you minta lebih lah. Awak ambil je buat scale sendiri dekat atas kertas biasa, awak macam estimate dulu dia punya value. Estimate value dia, try plot, tengok dapat tak bentuk. Kalau dapat macam agak-agak nak straight line, value dekat-dekat tu, itulah dia. Lepas tu just ambil the value and then awak translate dia dekat dalam graph. Macam tu lah. Itu kalau linear graph method. So yang saya tunjuk dalam jawapan ni, saya dah pilih yang mana yang jawapan dia. Maksudnya yang saya dah try dapat straight line. Okay. So kat sini saya buat untuk 1 je. Tapi sebenarnya awak dah boleh je buat siap-siap kat sini. Keluarkan je terus sebab nanti bila atas kertas graph, dia tak ada lagi table ni. So awak kena salin balik table ni, tambah dengan kolom-kolom tepi tu. Together with unit lah, non concentration tak ada unit kan? 1 over concentration ada unit per molar, macam tu lah. Okay, so walaupun kat sini saya buat 1, kalau awak dah buat 2 tu tadi semua, asalkan ada dia ni, dapat markah 1 untuk data. Sebab dia tak provide dari awal. So you get mark for data ni. Lepas tu dah dapat data ni, kalau plot, tengoklah, kena make sure uniform scale. Kalau y-axis saya buat 50. Kalau x-axis saya buat, apa kita panggil ni? 60. So bila saya dah buat these scales and then saya plot the graph, I got almost points on the line. Betul tak? Nampak tak kat sini? Kan, almost point on the line. Usually, the questions, the data given tu selalunya yang dekat-dekat lah, jarang sekali jauh-jauh. Unless awak buat eksperimen sendiri, mungkin ada berlaku error ke something, yang jauh-jauh sikit tu. Tu pun kalau error yang besar. Kalau error takat sikit-sikit tu, dia takkan kacau sangat bacaan awak. Sebab kita buat small scale, jadi dia punya disturbance pun sedikit. Okay ke yang tu? Faham? Macam mana nak dapat ni? Macam mana boleh comes to a conclusion, saya pilih 1 ni je? Perlu ke nak tunjuk semua? Tak. Tak perlu. Okay. So dah keluarkan tu, kita plot. Okay. Untuk markah atas graph, kalau macam hari tu contoh 5 allocate untuk half life graph, untuk straight line graph pun kita akan allocate 5 markah. Usually lah. Okay. Usually the marks comes from 1 marks from the axis together with the correct unit. Okay. Sometimes they will give you marks for this as well. And then all points correct 1 mark. And then you have the straight line, dapatkan best fit lah. Best fit tu maksud dia, itu saya dah cerita kan tapi tak pernah nampak. Contohlah awak tak kena semua tapi atas ni ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 point ni ada atas bawah and 2 point ni kena, kita boleh tak kata dia best fit? Tak dengar? Boleh. Boleh. Best fit lah tu. Dia asalkan ada point yang kena and diorang balance, tak jauh sangat, tak lari jauh. Okay, right. Okay. So itu untuk part plot graph baru. And then dia tanya, determine the order of reaction. Untuk awak bagi tahu order of reactions, awak kena cakap ni ayat ni. Since the graph of 1 over NO2 versus time is a linear graph,
The order of reactions is second order. Kena bagi tahu yang dia dapat linear graph, therefore reactions order dia adalah sekian-sekian. Another 1 mark for these conclusions. Determine that the order of reactions is second order. Okay? Okay. Okay, then the questions also ask you to find the rate constant. Okay, this is very important. You have to show on the graph how do you get your rate constant. So untuk dapatkan rate constant, kita kena tengok daripada dia punya slope. Untuk dapat slope, kena show tak slope tu atas graph. Ke boleh congak? Kena tunjuk. Kena tunjuk. So kita tahu yang kita akan ambil at least size dia kena half of the graph paper tu. Daripada half of your graph paper, jadi kena besar. Kalau ada point yang dah kena atas line, lagi senang lah awak ambil. Janji dia besar juga. Okay, lepas tu saya ambil point ni lah. Saya ambil point ni dengan ni. Sebab dia lebih kurang. Lepas tu saya teruskan masukkan dalam calculations. Okay, this one. So we have this gradient 330 minus 100 over 300 minus 0. So we'll get gradient of 0.77 per molar per second. Okay, so 0.77 per molar per second. So where did you get this unit? So unit ni dia akan terlibat daripada awak punya graph tu lah. Okay, graph kita adalah 1 over concentrations kita per molar, second naik atas jadi per second, okay? Sebab second order kan? Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Okay, so unit penting tau. Okay, kalau awak awak tulis M sahaja, tak perlu unit. Tapi sekarang, saya relatekan terus dengan K kat sini. K ni adalah rate constant. That's why you need to include the unit as well. Okay, so 1 mark for your rate constant. And then, we have our half-life. The formula is 1 over K concentrations of NO2 initial. So you simply substitute the value. Make sure you take the initial concentration. So initial concentrations is this one lah. This is 1 over. Kalau 1 over 100, awak kena ambil concentration je, bukan 1 over concentration. Kalau kita tengok soalan, initial concentrations is this value. So take this number and substitute into the formula of half-life second order. And then that's why you get this value of 129.88 second. Boleh ke? Okey ke soalan ni? Ambil kat soalan asal Miss. Sebab dia sekarang ni, untuk awak guna formula ni, awak perlukan initial concentrations. Yang kita cari tadi adalah 1 over concentrations. Dia tak sama. Okay. Okay. Right. Okay, next one. We'll proceed to the next question. Question number 6. The following reaction has activation's energy of 120 kilojoule per mole. So this is EA. Okay, so EA is 120 kilojoule per mole. And then you're given these reactions of NO2 to decompose into NO and also O2. Draw and label the energy profile diagram for the above reactions. So you need to draw as well as label the energy profile diagram for the above reactions. Tahu tak macam mana rupa energy profile diagram? Macam mana? Macam yang catalyst punya tu. Catalyst ke? Dia ada sebut pasal catalyst ke sini? Tak. Bukan catalyst kan? Bukan catalyst. Saya tahu awak nak cakap apa. Yang macam ni, macam tu, lepas tu macam tu lah. Tapi awak nak kata, kita tak boleh buat catalyst tu macam ni kalau atas ni kita panggil apa reaction tu? Activation reaction. Nama reaction tu kan kita belajar 2 jenis reaction dulu masa chapter 6. Bila kita study pasal temperature. Endothermic reaction. Tak dengar awak, kuat sikit. Endothermic reaction. Sorry, tak dengar. Endo, yes. Endo, exo kan? So for these reactions, endo or exo? Endo. Sorry? Endo or exo? Endo.
Endo. Okay, endothermic reactions because we have positive delta H in here. So we have positive value, means this indicates endothermic reactions. Okay, draw and label the energy profile diagram. Bila endothermic means heat release or heat absorbed. Absorb. Heat absorbed. Bila heat absorbed, reactant or product is greater? Product. Product. Okay, so nanti kita dapatlah bentuk macam ni. Mana dah? Okay, this one. Okay. So, kita kena ada apa dekat dalam this energy profile diagram? You must first have this energy as your y-axis, and then we have reactions progress as our x-axis. So, both axes correct, you get 1 mark. Okay, you get 1 mark for both axes correct. And then, we start from the reactants from below because this is endothermic reactions. So, our reactant starts from below, and then our product will be up here. Then don't forget to write the species. Jangan tulis A, B dengan C. Dia dah ada species, you letakkan species dia. 2NO2 in gaseous state to form 2NO in gaseous state plus O2 in gaseous state. Okay, let's recall again. Activation energy is between siapa? Saya bagi sini A, B dengan C. Activation energy between AB or AC? AC. Activation energy. Maximum potential energy. AB. AB. Okay, dia antara reactant dan juga transition state lah yang kita belajar in 1.2. The activated complex, dekat tinggi sekali. Okay. Antara A dengan C kita panggil apa? Antara A dengan C kita panggil apa? Between A and C, kita panggil Enthalpy reaction. yeah, enthalpy of the reactions lah. Our heat release or heat absorbed. For this case, we have our heat absorbed. Okay, so now make sure you label everything because the questions are not only ask you about drawing, but they also ask for labeling. So the labeling belongs to your EA, how much, and then your delta H, how much. Okay, so apa dia minta? Sebab dia dah bagi kan? Dekat dalam soalan juga. Mana soalan dia? Yes, dia dah bagi tahu. Activation energy 120, delta H positive 113. Okay, then the questions ask you to determine the activation energy for the reverse reactions. Kalau kita punya forward reactions is endo, means our reverse reactions gonna be exothermic. Okay, by looking at your diagram, you have this whole thing from A to B. We call them as EA forward. Okay, activation energy forward. Okay, now from A to C is our enthalpy, so delta H. In order for you to get the reverse activation energy, maksudnya EA kena tolak dengan delta H awak. Kan? Dan dapatkan reverse reaction. Kalau reverse reaction daripada apa? Reverse reactions kita exo lah kan? Kalau reverse reactions kita maksudnya kita nak part yang ni je, betul tak? Yang kat sini ni. Tu je EA dia kalau reverse reactions. Okay. Kalau reverse reactions kan ke sini. Faham tak? Faham tak? Faham? Kalau reverse reactions, dia ni akan Miss, tak faham. macam ni. Sekarang ni forward reaction awak NO2 sebagai reactant kan? NO dengan O2 sebagai produk kan? Itu endothermic, betul tak? Betul. Betul. Sekarang ni kalau reverse reactions, kita akan terbalikkan peranan dia. NO dengan O2 jadi reactant. NO2 jadi produk. Kalau kita lukis, kalau kita lukis asing balik, yang ni kan, NO tu kat atas kan? NO plus O2 ni kat atas. Lepas tu, produk tu kat bawah kan, NO2. Betul tak? Betul. Lepas tu kan dia akan releases heat. So dia akan dari atas ke bawah macam ni kan?
Ya. Still our A, our B, our C. The difference between A and B, kita panggil dia sebagai activation energy. The difference between reactant and product, kita panggil dia sebagai delta H, is it? Yes. Yes, Miss. Without redrawing the energy profile diagram, can you simply say that this is our reverse reactions activation energy? Sama je kan? Sama lah value Sama. dia. Tu je, tak pernah lukis balik pun. Cuma bayangan dia macam ni lah. Kalau reverse, sama je lah value dia. Sebab kita terbalikkan peranan dia, okay? Okay, if you simply use the formula, the number tu, kita ambil lah forward tadi. Kita nak ambil bahagian ni je kan. So forward reactions punya activation energy minus with the delta H given here. So you'll get the difference. The difference indicates the activation energy for reverse reactions. Okay. Okay, Miss. Alright, can I proceed to the next question? Miss. Yang graf tak payah lukis. Tak payah. Tunjuk ni, tunjuk formula ni. Reverse tu macam dapat forward minus delta H tu. Lepas tu substitute value dapat dia punya jawapan. Okay. Right, okay. Unit jangan lupa Right. Next question. For B, the equations for the decompositions of nitrosyl chloride NOCl is shown below. Dia dah bagi dah balance chemical equations. Given the rate constants K at 100 degrees C and 130 degrees C are 9.3 10 power of negative 5 liter per mole per second and 1/10 the power of negative 3 liter per mole per second respectively. Means this 100 degrees C belongs to 930 10 power of negative 5. This 130 degrees C belongs to 1/10 to the power of negative 3 liter per mole per second. Okay, respectively tau. Bila respectively bagi tahu dah dia mesti ikut turutan. Determine the activation energy for the reactions in kilojoule per mole. Now, how many ways do you have to find activation energy by using Arrhenius equations? 2. 2. The first one kita nak guna formula. Okay, from the formula kita boleh terus substitute. Kalau dia bagi banyak data, kita nak buat apa? Graph. Okay, graph itu kita dah cover soalan graph tu. So I hope awak dah faham lah macam mana nak cari dia. Kena dapat daripada gradient. Okay, for these questions, which way do you think kita akan guna? Formula or graph? Formula. Okay, can you please tell me what are the formula for these calculations of activation energy? Macam mana formula dia? K2 per K1 Ln K2 over K1 sama dengan negatif EA per R kurungan 1 per T2 tolak 1 per T1 tutup kurungan. Okay, thank you. Right, so kita dah ada belum both K and T for values untuk two different temperature? Dah. Sebenarnya ikutlah awak nak ambil mana K1, mana K2 ke. Nak tengok yang besar K1 ke K2 tak kisah. Okay, selalunya saya tengok kalau ikut turutan. Janji consistent. And make sure don't forget this negative Kalau tertinggal negatif ni pun boleh buat salah. Okay, this negative jangan lupa and make sure kalau yang ni K2 2 atas, ni 2 depan. Sebab dia kan daripada exponential, dia bawa relationship dia tu dia akan inverse. So sebab itulah kita kalau nak kekalkan kena letak dia negatif tu kat depan, negatif E over R. Okay, once you substitute the value, first keluarkan dulu formula ni. For substitutions, you will be rewarded. Dah tak keluar lagi sekejap Dia tak tunjuk juga awak. Lambat sikit. Okay, so tulis formula. Oh, yang ni pun tulis formula tak penuh. Yang ni patutnya ada tambahan Patutnya set 1 over T1 minus 1 over T2 minus 1 over
T1. Okay. So kita substitute value. For substitutions, you will be rewarded 1 mark. And then your final answer, 1 mark in kilojoule per mole. Okay. Kalau ikutkan dah dapat ke kilojoule per mole right after kita masukkan? Dia mungkin dapat joule per mole dulu kan? Yang ni mesti saya dah bahagi dengan 1000 lah. Ni this is the final answer. Kalau awak dapat joule per mole, tukarkan jadi kilojoule per mole. Sebab apa? Soalan dah minta dalam kilojoule per mole. Okay. Last one I guess. Is it the last one? Oh not yet. Okay, lagi C dengan 7. Okay. The results obtained from the decompositions of N2O5 at 2 different temperatures were recorded as follows. So you have 2 temperatures and 2 rate constant. One is unknown, another one dia dah bagi value. Okay, now what is the order of the reactions? So how do you determine the order of reactions? Is it by using formula? Unit of rate constant. Yeah, unit of rate constant now is per second. So per seconds belongs to which order? First order. First order. Okay, good. So skip to C2. Determine the value of rate constant K1. They want to find about K1 if the activation's energy for the reactions is 101.95 kilojoule per mole. Dia dah bagi EA. Dia nak cari K1. Dia dah ada K2. Dia dah ada T1. Dia dah ada T2. Kita nak guna graph ke formula? Formula. Okay, now look at your temperature. Can you simply take this number or you need to first change it to Kelvin? Change to Kelvin. Yeah, change to Kelvin. You need to add with 273.15. yeah 273.15 tambah 22. Make sure tukar dulu kena Kelvin. Okay, kena Kelvin sebab your R is in J per mole per K. Dalam Kelvin, bukan degree C. Kalau yang kita belajar tadi, heat capacity tu tak apa. Dia kena degree C. Dia kena depends degree C or degree bukan Kelvin. Tapi kalau yang ni memang kena absolute temperature. So, awak pun masuk dalam formula, nanti dapatlah jawapan ni. 1 mark for substitutions, another 1 mark for final answer of 1, dia tak naik lagi kejap. Dia masih di bawah. 1.74 10 to the power of negative 5 per second. Okay. Okay, 2 markah kat situ. Okay, next. What will happen to the reactions rate if a catalyst was added? Okay, what will happen kalau catalyst was added? Explain how the catalyst work. So usually, these questions worth 2 marks. Once you state what will happen. What will happen in terms of the rate of reactions. Bukan rate constant yang ni pun kena hati-hati. Sometimes dia boleh tanya apa akan terjadi pada rate constant. Kalau awak kata rate sahaja, dia tak refer pada rate constant. Kalau awak cakap dia minta rate constant, awak bagi rate sahaja, dia tak refer kepada rate constant tu pula. Okay, so be specific. So sebab dia tanya rate of reactions, jadi awak pun kena cakap pasal rate of reactions and explain lah apa yang catalyst tu buat. So this is a method of explanations. First bagi tahu, the catalyst provide an alternative pathway which lowering the activation's energy of a reactions. Dia tak keluar lagi. Kejap. Okay. So the first point gives you 1 mark and then how are you going to explain them in terms of kinetic molecular theory jugalah. Kita cakap pasal tu yang collisions theory tu. More molecules will have kinetic energy greater than or equal to activation's energy. So chances of molecules to perform effective collisions increases, therefore reactions rate increases. Kena mention the effective collisions tu. Mention banyak molekul yang akan ada greater or equal to activation's energy. Then baru cakap banyak boleh buat effective collisions. Then lastly baru comes to conclusion yang reactions rate pun akan increase. Tak boleh terus cakap catalyst ada, rate of reactions increase without mentioning anything about the rules to be obeyed and also what will happen to the effective collisions. So awak kena tengok balik lah dalam, kalau tengok yang 1.3 punya slides tu, yang dekat video tu, kita dah discuss apa point yang kena ada dalam setiap explanations. Kalau factors affecting tu apa, temperature, catalyst, concentrations and stuff.
Okay, yang ni saya tak nak tekan sangat lah sebab dia bila awak dah faham, awak boleh cerita okay, maksudnya okay lah. Okay? Okay, last one. Last question. Ni Yes. yang C2 tu jawapan dia bukan K1 ke? Apa dia? Tak dengar? Yang C2. C2. Okay, jawapan dia apa? Bukan K1 ke? Kenapa EA? Oh, silap. Okay, satu. Okay. Thank you. Okay, Thank you. Okay, 1. Right. Tapi value sama kan? Value dapat sama tak? Saya dapat lain. Orang lain dapat apa? Awak tukar tak yang your EA tu into joule per mole? Bukan kilojoule per mole. Kadang-kadang tersilap kat situ. Dah. Hah? Dah. Tak tukar? Dah tukar. Dah Dan tukar. saya salah kira ke? Okay. Right. Okay, saya proceed the last question ni graph lah silap saya. Okay, graph. Okay, question number 7 here, worth 6 marks. So the table below, tak keluar lagi, sekejap. Tak keluar soalan dekat slide, dekat screen awak. Tak keluar. Sekejap dia tengah loading kot. Saya pun tengah tengok juga ni. Lambatnya. Putera pun dah terkeluar. Okay. The table below shows the rate constants values K at various temperatures. So you have this K with unit of per molar per second, and then we have temperature in degree C. The questions ask you to determine graphically the activation energy in kilojoule per mole. Yang belakang ni dah ignore lah. Okay, sama je dia punya expansion. So kalau kita tengok sekarang ni, dia punya unit K tu, they belongs to which order of reaction? Second order. Second order. Tapi kalau kita nak draw graph dekat sini, perlu ke kita tengok second ke first ke zeroth order? Ada kaitan tak? Tak ada. Ada pun. Plot je lah kan graph kan. Okay, tapi boleh tak kita terus ambil K ni, pergi plot guna this scale? Ke kita kena make some modifications to these values? Modify. Saya dengar ada orang nak bercakap. Kena modify dulu. Ha? Kena modify dulu. Okay, kena modify dulu. Sekarang kita nak cari activation energy. Activation energy nak guna equations apa tu? Can I know? What is the name of the equations? Differential rate equation Awak? Nama equation dia Arrhenius equation dia Betty. Yes, betul. Arrhenius equations, kita ada apa? Kita kan nak buat graph. So graph ni kena rely on y is equal to mx plus c. From the Arrhenius equations, your y gonna be Ln K. ln k. Okay, your ln k is on the left hand side. What about your m? Negative EA over R. Yeah, good. What about your x-axis? 1 over T. 1 over temperature. And then what about your y-intercept? Ln apa? Ln A yang any value lah sebab dia kan asalnya dia datang daripada K equal to A exponential negative EA over R T macam tu. So bila kita apply ln on both side, kita dapatlah these equations. From these equations kita boleh dapat formula and also graph.
Alhamdulillah. Yep. Okay, jadi sekarang ni, K tadi kawan awak cakap kena tukar jadi non K. Untuk plot graph, awak kena tunjuk tau. Kalau awak modify anything, you must show your values. Maksudnya, salin balik graph ni, tulis dekat atas, salin balik graph pula. Salin balik table ni, cari untuk lon K dengan temperature tu, tulis kat atas graph sebab ada markah. Belakang kertas graph ke ataupun atas kertas graph tepi tu ke tak ada masalah. Janji tak ganggulah awak punya gradient and stuff. Okay, jadi K kena tukar jadi lon K, temperature boleh tak terus ambil ke kena tukar juga? Kena tukar dulu dalam Kelvin. Kena tukar kepada Kelvin satu, but now your x-axis is just T or 1/T. 1/T. Yes. Kena tukar dia dalam, jadi 1/T, maksudnya nanti unit dia jadi per Kelvin. Macam tu. Okay, lepas tu dah tukar-tukar value, nanti kalau kita buat kat sini, inilah maksud saya, kena tulis your data ni dekat slide tak keluar lagi. Yang saya punya dah keluar, yang ni dekat screen awak belum. Sekejap tunggu sekejap. Tak apa, ni last dah, nanti nak habis dah. Tengah hari memang jam dia punya line. Ke sepanjang hari? Sepanjang hari. Panjang hari. Sepanjang hari, kesian korang. Betul, sekarang dah habis, dah tengok tu, tak keluar-keluar lagi. Baru keluar. Okay, stop sekejap sembang. So, satu markah kita akan bagi pada data. Awak keluarkan lon K dengan 1/T ni, keluarkan data dia, dapat satu markah because you are the one who provide this value. And then, kita pun plot graph. Bila kita plot graph, make sure your scale is uniform and not necessarily to start from zero lah. Okay, it doesn't matter pun, tak start from zero tak apa, janji scale tu kena uniform. Okay, nanti bila awak dah plot dia punya points, these are the points, and then make sure to tarik the line kena lalu dekat your y-axis sebab kita kan ada lon A, so this part indicates your lon A lah, tapi kita tak perlu pun tahu the specific value, knowing that it's just your y-intercept. And then from here, kita akan dapat markah kat mana. For correct axis together with unit, you got 1 mark, both correct. And then all the points plotted correctly, 1 mark. And then you have your straight line together with the gradient. Gradient ni memang kena tunjuk atas graph. Jadi gradient pun 1 mark. Okay, from your gradient here, you could find your gradient lah. Okay, note that here saya tulis M sahaja, that's why we got no unit in here. Okay, sebab tu tak ada unit kat sini. Dia just M je saya buat macam tu. Tapi nanti bila masuk sini, awak kena dapatkanlah dia punya final unit tu. Yang ni tahu tak datang pada mana? Yang ni datang pada mana? Dia relate dengan siapa? Apa formula dia? M kita sama Yang mana, Miss? Ya, dia tak keluar. Sekejap. Saya dah buat record kat situ. Oh, tapi suara saya sampai. Sampai. Oh, screen je tak sampai. Okay. Tengok, dia tak keluar lagi Mak. Geramnya lah saya. Nanti kan jawapan ni pun saya upload dekat GC. Nanti awak bolehlah check sambil-sambil tu. Untuk full explanation tunggu video. Ya Allah, penatnya dah nak habis dah ni. Dia tak keluar-keluar lagi. Keluar lah. Okay, keluar dah. Keluar dah kan? Dah. So sekarang ni kita tahu M ni tak ada unit. Saya tak cakap saya tulis M sebab it's just gradient. So tak perlu, don't bother to put unit pun tak apa. But now kita nak cari EA. EA must be in kilojoule per mole. Kat sini lah, pandai-pandailah pusing dia punya unit tu. So now this EA ni kenapa kita boleh relate kan? Kita guna formula yang ni kan tadi. Negative M equal to negative EA over R, right? Medium. Okay, you have your M, you have your R, 8.314. Can you find your EA? Boleh. Tu Rearrange that's balik your, equation.
Ya, so dapatlah 46.61 kilojoule per mole in kilojoule per mole. So, berapa markah soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 mark. Usually 5 to 6 mark lah. 6 tu macam banyak juga. Tapi usually 5 mark saja. Okay, atas graf ingat kena lukis dia punya triangle tu. Gradient kena tunjuk. Okay lah, habis kot saya rasa untuk homework ni. Okay. Okay. Miss. Okay, Miss. Okay, thank you everyone. Ya. Syafiqah share device dengan saya. Okay, baik-baik. Okay. Thank you, Miss. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.